אך שחר בשיחה עם מי שהיה עוזר שר ההגנה של ארצות הברית בעת תפיסתו של פולארד. In the article you wrote for the LA Times, you are saying that in Pollard case, the punishment does not fit the crime. Why not? Well, because Jonathan Pollard was not charged with treason. He was charged basically with giving information to a friendly country. And while you cannot give away secret or classified information to another country, if it's given to an ally of the United States, which Israel is, the sentence usually is something like about 7 or 8 years, not life in prison. Also, the prosecutors, to get him to plead guilty and not have a trial, which could have released a lot of embarrassing information, agreed not to ask for a life sentence. But yet, when he was given a life sentence by the judge, the prosecutors didn't complain. So Jonathan has been in jail longer than anyone in our history who's ever given information to a friendly country. מר קורב אומר שג'ונתן פולארד יושב בכלא יותר מכל אדם שריגל עבור מדינה ידידותית לארצות הברית. בדרך כלל העונש על ריגול למען מדינה ידידותית הוא רק 7 שנים, וכאן למרות שפולארד הודה בהאשמות, חסך מבוכה לממשלת ארצות הברית, נגזר עליו מאסר עולם. You are saying that the information Casper Weinberger, the Secretary of Defense at the time of Pollard's arrest, gave to court, implying that some of the information that Pollard has supplied to Israel made its way to the Soviet Union, was incorrect. Did Weinberger know that he is giving false information to court back then? Not at the time, because he knew that there was information getting to the Soviet Union, and he assumed that since Pollard had given this information to Israel, somehow maybe the Soviets had penetrated Israeli government, or maybe Israel was trading information with the Soviet Union so that Jewish people could be released from the Soviet Union. But what happened was there were 2 other spies actually working at the CIA, Aldrich James and Robert Hansen, and when they were arrested years later, we found out that in fact they were the ones who were giving the information. It was not coming from Pollard to Israel to the Soviet Union. מר קורב טוען שאז, כשקספר ויינברגר מסר את המידע לבית המשפט, הוא לא ידע שהוא מוסר מידע מוטעה. הוא בעצם ידע שיש מידע שהגיע לברית המועצות לשעבר, שגרם למותם של סוכנים, אבל רק שנים אחר כך, שנתפסו 2 סוכנים נוספים שעבדו בשביל ה-FBI והעבירו מידע לסובייטים, רק אז הוא הבין בעצם, או רק אז התגלה שהמידע של פולארד לא מצא את דרכו לברית המועצות. Is there any security reason that the information that Weinberger gave to court still classified? Probably people are concerned about what we call sources and methods. My personal opinion is no. I mean, so many years passed that whatever information should have been classified then should be released now. לדעתי האישית לא, אני מניח שיש סיבות שמדוע אנשים מודאגים שהמידע הזה יתפרסם, אבל המידע שהיה רלוונטי אז כבר אין שום סיבה ביטחונית שהוא יהיה עדיין משמעותי לביטחונה של ארצות הברית היום, אומר לנו קורב. It is obviously not easy to stand for someone who spied against your country, but you sent a letter to President Obama and a few days ago published the article in the LA Times. Why did you do that? Why did you decide to do that? I did it because I think that Jonathan Pollard has served way too long for the crime that he committed. I think, as I put in that article, he deserved to be severely punished, but I don't think he should be punished more than people who've given information to Saudi Arabia or to China or other countries. He's being punished like people who provided information to an enemy of the United States, and so therefore I think that basically justice demands that he be released after having served twice as long as anyone who has ever provided information to a friendly country. עשיתי את זה כי אני חושב שפולארד צריך היה להענש, אבל צריך היה להענש כמו כל מרגל שריגל למען מדינה שיש לארצות הברית יחסים איתה, כמו לדוגמה עבור ערב הסעודית או סין, ולא כמו מישהו שריגל עבור מדינת אויב, ולכן הצדק מחייב שפולארד ישוחרר, אומר לנו קורב. Thank you very much, Mr. Korb. Well, thank you for having me.